Dear students, today we are going to see the lesson optics. Okay, optics is nothing but the study of light. Optics is nothing but the study of light. In shops, you could have seen opticals. What are opticals? All the spectacle shops, specs, the shops which sell the spectacles, it's called as opticals. Why? Because it is using the light. Okay, so light lesson we are going to learn, and Tamil medium இத ஒளியியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒளியியல் இதுதான் இந்த பாடத்தோட பேரு. ஒளி உங்களுக்கே தெரியும், ஒளினா என்னன்னா லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒளி என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல். ஆற்றல்ல நிறைய வகை நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. சூரிய ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றல், ஒளியாற்றல், ஒளியாற்றல், வேதியாற்றல், இந்த மாதிரி நிறைய மின்னாற்றல், இது மாதிரி நிறைய ஆற்றல் படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒளியும் ஒரு வகையான ஆற்றல். ஏன் ஒளி ஒரு வகையான ஆற்றல் அப்படின்னா, ஆற்றல்னால என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய திறனுக்கு தான் என்னன்னு பேரு, ஆற்றல்னு பேரு. ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய திறன். இந்த ஒளியை கொண்டு நம்ம பல வேலைகளை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இதையும் ஒரு ஆற்றலினுடைய ஒரு வகைன்னு சொல்றோம். அது என்ன வடிவத்துல பரவும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அலை வடிவத்துல பரவும். அலை வடிவத்துல பரவுது. அதுதான் ஒளியினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு. So students, light, as we all know about many types of energies, like the solar energy, chemical energy, sound energy, electrical energy. Light is also a form of energy. Why do we call it as a form of energy? What is energy? Energy is nothing but the ability to do work. Energy is nothing but the ability to do work. Okay, so light also we use it to do many works, so that we call it as a form of energy, and it travels in the form of waves. It travels in the form of waves. So, and that can move also in empty space. What is empty space? Empty is nothing, what we call a bottle empty, but we will have air inside. But empty space, in space technology, in space there is no air at all. That is called as vacuum. Even in vacuum, this light can travel. For example, light, the natural source of light is sun. And the light travels from the sun to earth, where there is no air at all. So many layers, there is no air at all. Only in the earth we have air, and it travels there. So we know that light can travel even in vacuum. But sound, you know, it cannot travel in vacuum. In a vacuum space, you cannot hear the sound. Okay, and this light is a form of energy which moves in the form of waves, and it can travel in vacuum also. இந்த ஒளி ஆற்றல் என்பது வெற்றிடத்திலும் பரவக்கூடியது. வெற்றிடம்னா என்ன? இப்போ ஒரு நம்ம காலி பாட்டில் பார்த்தோம்னா அது வெற்றிடம்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா அது வெற்றிடம் கிடையாது, உள்ள காற்று நிரம்பி இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே வானவியல் ஆராய்ச்சி, அதெல்லாம் வானவியல் இதுல பார்க்கும்போது அங்கெல்லாம் காற்றே இருக்காது. பூமியை சுற்றி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு காற்று இருக்கும். மேல போக போக காற்று இருக்காது. இப்ப சூரியன்ல இருந்து ஒளி கீழே வருதுன்னா அது காற்று இல்லாத இடங்களிலும் கூட அது பரவி வருகிறது. சோ இந்த ஒளி என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல், அது வெற்றிடத்திலும் பரவக்கூடியது. Now, any object that gives out light, it's termed as source of light. Any object which gives out light, it's called as a source of light. You can see all the sources of light here. Maybe some match stick or any lighthouse, wherever you can see light, it is called as the source of light. Okay, students, நம்ம எங்கெல்லாம் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியுமோ, எங்கெல்லாம் லைட் நமக்கு தெரியுதோ, அது எல்லாமே ஒளியினுடைய மூலங்கள். சோர்ஸ் அப்படின்னா மூலம்னு. ஒளியினுடைய மூலங்கள் ஒரு பல்பா இருக்கலாம், சூரியனா இருக்கலாம், எதுவா வேணா இருக்கலாம், விண்மீன்களா இருக்கலாம், நிலாவா இருக்கலாம், எல்லாமே அது ஒளியை உமிழக்கூடியதாக, மின்னலா இருக்கலாம், எல்லாமே ஒளியை உமிழக்கூடியதாக இருந்தா அதை ஒளி மூலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். புரியுதா? So any object that gives light
it is called as the source of light. And the natural source, which is the natural source, if we see, it is the sun and the stars. They are the natural sources. Even moon, it is not a natural source, it is a, so though it is natural, it gets the light from the sun and then it emits. Okay, and all the other, they are artificial sources of light. The Suriyan, Chandran, இந்த விண்மீன்கள் இதெல்லாம் இயற்கை மூலங்கள், ஒளியினுடைய இயற்கை மூலங்கள். மற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செயற்கை மூலங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படும். Okay, here you can see the sun that emits the light. It emits the light. Okay, it emits means it gives out light. They are called as luminous objects. Luminous objects, as I said in the previous point, all the stars and the sun is also a star. Okay, they are all luminous objects. As I said, moon is not luminous by itself, but it gains the light from the sun and then it emits. So it is not luminous by itself, but sun and all the stars, they are luminous. So இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க சூரியன் உட்பட்ட எல்லா விண்மீன்களும், சூரியன் கூட ஒரு விண்மீன் தான், அது எல்லாம் என்னன்னு பேருனா ஒளி உமிழக்கூடிய பொருள். அதெல்லாம் ஒளிய உமிழக்கூடிய பொருள். அது மட்டும்தான் ஒளிய தன்னால உமிழ முடியும். ஆனா அப்ப நிலால இருந்து வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, நிலா கூட சூரியன்ல இருந்து ஒளியை எடுத்துதான் அது அந்த ஒளிய கொடுக்குதே தவிர அதாலேயே தன்னால ஒளிய உமிழ முடியாது. Next we are going to see about the properties of light. What are all the properties of light? நம்ம இப்ப பார்க்க போறது ஒளியினுடைய பண்புகள். Properties அப்படின்னா பண்புகள்னு பேர், ஒளியினுடைய பண்புகள். What are all the properties of light? First of all, in the starting we said it is a form of energy. It is a form of energy. ஒளி என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல். இதுதான் முதல் ப்ராப்பர்ட்டி. இரண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, light always travel along a straight line. Light always, in 6th standard, 7th standard, you would have learned an experiment. If you keep 3 cardboards with the slits, okay, in a straight line, you can see the candle from the 3rd slit, the candle. Why? Because all the slits are in the straight line. All the slits are in the straight line. So light always travels in straight lines. Suppose if you have a bent pipe, you have a pipe which is bent, can you see the objects on the other side? You cannot see, because in the bent pipe, light cannot bend and travel. Only in straight line it can travel. If it is a straight pipe, you can see the other side. Okay, so Tamil medium, light எப்பவுமே நேர்கோட்டில், ஒளியானது நேர்கோட்டில் தான் செல்லும். 6th 7th ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. 3 அட்டை, 3த்துலயும் ஒரே நேர்கோட்டுல துளைகள் இருந்ததுன்னா, அந்த 3வது அட்டையில இருந்து முதல்ல இருக்கிற அந்த மெழுகுவர்த்தியை நீங்க பார்க்க முடியும். சோ ஒளி என்பது நேர்கோட்டுல தான் செல்ல முடியும். ஒரு பைப் வளைஞ்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த ஒரு முனையில இருந்து இன்னொரு முனையில இருக்கிற பொருளை நம்ம பார்க்க முடியாது. அதே பைப் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்ததுன்னா ஒரு முனையில இருந்து இன்னொரு முனையில இருக்கிற பொருளை நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ ஒளி எப்போதுமே நேர்கோட்டில் தான் செல்ல முடியும். மூன்றாவது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, light does not need any medium for its propagation. The third point is, light does not need any medium. This also we have seen earlier. It can even travel in vacuum. It can even travel in vacuum. Okay, so even in vacuum where there is no air. What is vacuum? Where there is no air. For its propagation is traveling from one place to another place. That is called as propagation. Traveling from one place to another place, that is called as propagation. So it does not need any medium, any air, water, nothing. Even if there is nothing, it can travel. So that is the third property. Okay, so நம்ம முதல்லயே பார்த்த மாதிரி ஒளியானது காற்று இல்லாத வெற்றிடத்தில் கூட பரவும். அதற்குன்னு ஒரு ஊடகமும் தேவையில்லை. ஊடகம் எதன் வழியாக ஊடுருவி செல்கிறதோ, காற்றின் வழியா ஊடுருவலாம், நீரின் வழியா ஊடுருவலாம். சோ அந்த மாதிரி எதன் வழியாக ஊடுருவி செல்கிறதோ அதுக்கு பேர் ஊடகம். இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றாங்க? மீடியம். The thing through which the light travels. Okay, anything through which the light travels, that is called as medium. So எந்த ஊடகமும் இந்த லைட்டுக்கு தேவையே கிடையாது. எந்த ஊடகமும் இந்த லைட்டுக்கு தேவையில்லை.
எந்த ஊடகமும் காற்றே இல்லாத இடத்துல கூட இந்த ஒளியால என்ன செய்ய முடியும், பரவும். நான்காவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா the speed of light, velocity இல்லையா. the speed of light the speed of light is 3 into 10 power 8 meters power minus meter second power minus 1. அந்த பவர் நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்திருக்காங்க. அது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா பவர்னு மீன் பண்ணுது. புரியுதா? C is the symbol for the speed of light. C is the symbol for speed of light. So C is equal to 3 into 10 power 8 meter second power minus 1. That is the speed of light. In vacuum or in air, it can travel in the same speed. It can travel in the same speed. Okay. So it travels in the speed of 3 into 10 power 8 meters per meter seconds per minus 1. Here I want to mention something. When thunder and lightning happens, when thunder and lightning happens, which one you can see first or hear first? You can see the lightning first and then only you can hear the thunder sound. Why it happens? Because the velocity of light is 3 into 10 power 8 meter second power minus 1. Whereas the velocity of sound, the speed of sound is 340 meter second power minus 1. So which is greater? The speed of light is greater than the speed of sound. So light travels faster than the sound. Okay, that's why lightning we can see first and then only we can hear the thunder sound. Okay, so நான்காவது பண்பு என்ன, ஒளியினுடைய பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளியினுடைய திசை வேகம். ஒளியினுடைய திசை வேகம் அது காற்றாக இருந்தாலும் வெற்றிடமா இருந்தாலும் அதனுடைய திசை வேகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 into 10⁸ மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் 1. அந்த மேல அம்புக்குறி போட்டு காட்டுறது அது அடுக்குன்றதுக்காக அப்படி ஒரு அம்புக்குறி காட்டியிருக்காங்க. 3 into 10⁸ மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் 1. இதுதான் ஒளியினுடைய திசை வேகம் எதா இருந்தாலும். ஆனா தண்ணீர்ல எல்லாம் வரும்போது அதனுடைய ஊடகம் மாறும்போது அது மாறுபடும். அந்த ஒளியினுடைய திசை வேகம் மாறுபடும். புரியுதா? அதே போலதான் நமக்கு இடியும் மின்னலும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். எதை நம்மளால சீக்கிரம் பார்க்க முடியும் இல்ல கேட்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சீக்கிரமா மின்னலை பார்த்துருவோம், இடிய அப்புறம் தான் கேட்போம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒளியினுடைய திசை வேகம் 3 into 10⁸ மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் 1. ஆனா ஒலி சவுண்டோட திசை வேகம் 340 மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் 1. அப்ப இது ரெண்டா கம்பேர் பண்ணா எது அதிகம்? 3 into 10⁸ அதிகம். அதனாலதான் ஒலி சீக்கிரமா வந்துருது, நம்மளால பார்க்க முடியுது. இடியோட சத்தம் லேட்டா டிராவல் பண்ணி வர்றதுனால நமக்கு அத அப்புறம் தான் கேட்க முடியும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒளி என்பது அலை வடிவத்துல பரவுது. அலை வடிவத்துல பரவறதுனால அதுக்கு அலை நீளம் லாம்டா, அந்த மைய தலைக்கீழ போட்ட மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு பேரு லாம்டான்னு பேரு. இன்னொன்னு ஃப்ரீக்வன்சி. ஃப்ரீக்வன்சினா அதிர்வெண். அலை நீளம்னா வேவ் லென்த், ஃப்ரீக்வன்சினா அதிர்வெண். அது என்னன்னா அதுக்கு பேரு மியூன்னு பேரு. அதுக்கு என்னன்னு பேரு? மியூன்னு பேரு. which are related by the following. அது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிறேன். அதாவது ஒளியினுடைய திசை வேகத்தையும் அலை நீளத்தையும் அதிர்வெண்ணையும் இணைக்கிற ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டா C equal to mu lambda. C equal to mu lambda. அதாவது ஒளியினுடைய திசை வேகம் என்பது அலைநீளம் இன்டு அதிர்வெண். அலைநீளம் இன்டு அதிர்வெண். அலைநீளம் அப்படிங்கிறது லாம்டா என்ற எழுத்தால குறிக்கப்படும். அதிர்வெண் மியூ என்ற எழுத்தால குறிக்கப்படும். அலைநீளத்தினுடைய அலகு மீட்டர், அதிர்வெண்ணோட அலகு ஹெர்ட்ஸ். அதிர்வெண்ணோட அலகு ஹெர்ட்ஸ். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதாவது ஒளியினுடைய திசை வேகத்தினுடைய அலகு மீட்டர் பை வினாடி. ஓகே. So the light as it travels in the form of waves, you have to know what is the wavelength and frequency. So in any waveform, very important to note the wavelength and the frequency. So the length of the wave, you could have learned in 9th standard that it is the distance between two crests and two troughs, that is called as wavelength, and the number of waves that travels in 1 second at a point, that is called as frequency. That is called as frequency. This you have learned in your 9th standard. Okay. So symbolized by lambda.
You can see a inverted y sign over there. Inverted y is inverted, that is lambda, and frequency is mu. Frequency is mu. And the relationship connecting all these, the speed of light, the wavelength, and the frequency is given by C equal to lambda mu, or C equal to mu lambda. That is, the speed of light is equal to the wavelength into the frequency. And the unit of speed of light is meters per second. For lambda, that is wavelength, meters, and frequency, it is hertz. Frequency, it is hertz. Okay. Now, different colored lights. You could have seen light in different colors. Okay. All the lights have different wavelength and different frequency. Different wavelength and different frequency. You can see the number of colors here: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Can you see some connection between these colors, where you can see all these colors together? Can you remember anything? It is in a rainbow. It is in a rainbow. We say WIP-GR, the 7 colors formed. It's called as WIP-GR: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. WIP-GR. Okay. And all these 7 colors are called as visible lights. The colors, they are visible lights, and their wavelengths are different. Wavelengths, it's given is in nanometer. Frequency, it is given in 1000 hertz. 1000 hertz. Okay. So you can see the wavelength is very, very shorter in violet and very longer in red. Wavelength, you can see there. In WIP-GR, violet has the shortest wavelength and red has the longest wavelength. You know why the signals are red in color? All the signals, they are red in color because their wavelength is more. Their wavelength is more. That's why the signals are red in color. So, Tamil medium students, ஒவ்வொரு கலர், ஒவ்வொரு நிறத்தில் உள்ள அந்த ஒளிக்கும் வேற வேற விதமான அலைநீளமும் அதிர்வெண்ணும் இருக்கும். வெவ்வேறு அந்த கலருக்கு வேற வேற அலைநீளமும் அதிர்வெண்ணும் இருக்கும். என்ன இந்த அலைநீளம், அதிர்வெண், என்னென்ன கலர்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், yellow, ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட்னு இருக்கு. இது எல்லா கலரையும் மொத்தமா நம்ம எங்க பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா ஒரு வானவில்ல பார்த்திருப்போம். வானவில்ல வயலட் இருக்கும், ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, சிவப்பு. இதுதான் அந்த கலரோட ஆர்டர். நல்லா ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா WIP-GR, எம்ஜிஆர்னு சொல்ற மாதிரி WIP-GRன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். WIP-GRனா என்ன? வயலட்னா ஊதா, ஐனா இண்டிகோ கருநீலம், ப்ளூனா நீலம், கிரீன்னா பச்சை, ஒய்னா எல்லோ மஞ்சள், ஆரஞ்சு சிவப்பு. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேவ் லெங்த் எல்லாம் நானோமீட்டர் என்ற அளவுல கொடுத்திருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் 1000 ஹெர்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு. நானோமீட்டர் என்பது 10⁻⁻9 மீட்டர். Nanometer is nothing but 10⁻⁻9 meters. That is nanometer. Okay. And you can see here, violet has the shortest wavelength and red has the longest wavelength. Red has the longest wavelength. Violet, ஊதா என்பது மிக குறைந்த அலைநீளமும், சிவப்பு என்பது மிக அதிகமான அலைநீளமும் கொண்டிருக்கு. அதனாலதான் எந்த சிக்னல்லனாலும் ரெட் கலர் லைட், சிவப்பு விளக்கு ஏன் கொடுக்கப்படுது? ஒரு வண்டியை ஸ்டாப் பண்றோம்னா ரெட் கலர் லைட் ஏறும். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒளியினுடைய அலைநீளம், சிவப்பினுடைய அலைநீளம் அதிக தூரத்துக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட், அமாங் த விசிபிள் லைட், இப்பதான் நான் சொன்னேன் எதுக்கு குறைந்த அலைநீளம் இருக்கும்? வயலட்டுக்கு, ஊதாவுக்கு இருக்கும். அதிகமான அலைநீளம் எதுக்கு இருக்கும்? சிவப்புக்கு இருக்கும். இங்க அதே தான் ஒரு கிராஃப்ல காட்டியிருக்காங்க. Okay, so the lowest wavelength is violet, around it's 400. Okay, and the highest wavelength is for red, it is around 700. Okay, and less than violet, less than the wavelength of violet, it is called as ultraviolet, and more than the red wavelength of red, it is called as infrared. Less than the wavelength of violet, it is called as ultraviolet rays, and more than the
wavelength of red, it is called as infrared. Both these ultraviolet and infrared you cannot see with your eyes. It's not visible. Visible light is only from violet to red. Visible light is only from violet to red. So நாம பார்க்கக்கூடிய ஒளி எதுவாக இருக்கும்னா வயலட்ல இருந்து ரெட் வரைக்கும் தான். வயலட்டை விட குறைந்த, ஊதாவை விட குறைந்த அலைநீளம் இருந்தா அதுக்கு பேர் புற ஊதா, அல்ட்ரா வயலட், புற ஊதா கதிர்கள்னு பேர். சிவப்பை விட அதிகமான அலைநீளம் இருந்தா அதுக்கு பேரு அகசிவப்பு கதிர். சிவப்பை விட அதிகமான அலைநீளம் இருந்தா அதுக்கு பேரு அகசிவப்பு கதிர்கள் அப்படின்னு பேரு. குறைந்த அலைநீளம் இருந்தா புற ஊதா கதிர்கள், அதிகமான அலைநீளம் இருந்தா அகசிவப்பு கதிர்கள். இந்த ரெண்டு லைட்டையுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. நம்மளால பார்க்கக்கூடிய ஒளி எது அப்படின்னா ஊதாவில இருந்து சிவப்பு வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் when light is incident on the interface between two media. ஐயோ திடீர்னு என்னன்னு சொல்றீங்க? It's nothing. See here in this diagram you can see two different colors, patches of two different colors. One is given as brown and the other one is given as some gray color. Why it is given like that? Because we want to differentiate between two medium. As I said, what is medium? Through which the light travels. It is the space through which the light travels that is called as medium. So one is the rarer medium. For example, suppose if a light ray passes from the sun to the earth and when it touches the sea, okay, so from air it goes to the sea, that is water medium. That is two different medium. So when the light is incident, what is incident? அதன் மேல் படும்போதுனா when it comes and interact, okay, when it comes and interact between the two mediums, okay, so when it comes and touches the layer of sea, that is called as the interface between the two medium. What happens? So one incident ray comes and it is partially reflected and partially refracted. What is meant by reflected and refracted? Reflection is when it travels through the same medium. One ray you can see, the incident light ray, as it touches the interface, then it travels in the brown phase itself, that is air itself. Another ray, that is called as reflection, that is reflected light ray. Another one, it goes through the sea, blue colored, the gray colored part, okay, but that is called as refraction, but it doesn't go straight. Can you see there? Suppose if you draw that ray, extended ray, by using a scale, it would have gone straight, but here you can see some deviation. You can see some deviation, that is called as refraction. That is called as refraction. Okay, so reflection is it's being reflected on the same medium. Refraction is it travels in the other medium but not in a straight line, it is bent. Suppose if I have a tumbler of water and if you put a pencil or a scale inside, if that tumbler is a glass one, if you see the point of interaction between the two medium, air to water, you can see the pencil or scale, it seems to be broken. It seems to be broken. It will not see straight. It cannot be seen straight. That is because the bending of light, that is called as refraction. Tamil medium students, இப்ப ஒரு ஒளி கதிர் இங்க நீங்க இந்த பிக்சர்ல என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரவுன் கலர்ல ஒரு கலர் கொடுத்திருக்காங்க, கீழே வந்து ஒரு கிரே கலர் கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு நடுவுல ஒரு கோடு இருக்கு. இது எதை குறிக்குதுன்னா மேல இருக்கிறது ஒரு ஊடகம், கீழே இருக்கிறது ஒரு ஊடகம். இந்த பிரவுன் கலர் ஃபுல்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காற்றுன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே இருக்கிற அந்த ப்ளூ கலரை நம்ம நீர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப காற்று என்பது ஒரு ஊடகம், நீர் என்பது இன்னொரு ஊடகம். இப்ப ஒரு லைட் ரே சூரியன்லேருந்து வந்து காற்று வழியா டிராவல் பண்ணி வந்து கடல் மேல படுது. கடல் மேல பட்டா அந்த இடத்துல அந்த புள்ளியில ரெண்டும் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுது இல்லையா, அந்த புள்ளியில என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு விதமா அது நடக்கும். ஒண்ணு எதிரொலிக்கும், ஒளியானது எதிரொலிக்கும், இன்னொன்னு விலகல் அடையும். இரண்டு கதிர்கள் நீங்க அங்க பார்க்கலாம். ஒரு கதிர்
பிரவுன்லேருந்து வந்து பிரவுனுக்கே திரும்பி போகுது. அதை ரிஃப்ளெக்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒளி எதிரொலித்தல். ஒரு ஊடகத்துல இருந்து வந்து அதே ஊடகத்திலேயே திரும்பி போச்சுன்னா அது ஒளி எதிரொலித்தல். ஒரு ஊடகத்துல இருந்து வந்து ப்ளூ வழியா ஒரு ரே பாஸ் ஆகும், ஒரு ஒளி கதிர் போகும், அதுக்கு பேரு ஒளி விலகல். ஏன் அந்த விலகல்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த இன்சிடென்ட் ரே, அந்த படு கதிர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை நம்ம ஸ்கேல்ல வரைஞ்சோன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா வேற இடத்துக்கு போகும். ஆனா இங்க அந்த ரிஃப்ராக்டட் என்ற அந்த விலகு கதிர் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு, கொஞ்சம் விலகி வந்திருக்கு, அதனால அதுக்கு பேரு ஒளி விலகல்னு பேரு. சோ 2 விஷயங்கள் நடக்குது. ஒரு ஒரு ஊடகத்துல இருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு ஒளி வரும்பொழுது பகுதியளவு எதிரொலிக்கும், பகுதியளவு விலகல் அடையும். பகுதியளவு எதிரொலிக்கும், பகுதியளவு விலகல் அடையும். ரெண்டுமே இந்த இதுல நடக்கும். ஓகே, சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தான் ஒளியினுடைய பண்புகள். இந்த ஒளியினுடைய பண்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம, இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம மீட் பண்ணலாம். So all the students all can memorize all the, or you have to understand and know all the properties of light, and in the next class we'll see you. Thank you.